Okay, today we start a new topic, that is the language of chemistry. So in this chapter we see total introduction for different topics, different concept of for chemistry. Okay, the basic thing is in chemistry the symbol. You know, the symbols of different elements are having different symbols. So what do you mean by symbol? Okay, what it indicates, means symbol explains what. Okay, and symbols of some elements and some compounds, we see that. Okay, first, so what do you mean by a symbol? Generally, symbol represents a short form of an element. Symbol represents short form of an element. Okay, and there is a perfect meaning is there in a symbol. A symbol represents short form of an element. You know, what is the symbol of hydrogen? If you know the symbol of hydrogen, that is H. What is the symbol of nitrogen? N. What is the symbol of oxygen? O. What is the symbol of uranium? U. What is the symbol of sodium? Na. Okay, means the creation of symbol is nothing but a shortcut, a short form of an element. Okay, and a symbol is having two type of meanings. For example, the hydrogen represents an element. Okay, hydrogen represents an element. Okay, that is one possibility. So what is the other possibility in the day? The hydrogen, how many hydrogen atoms? For example, if you write H2, it represents two atoms are present. For example, if you write H, it represents only one atom is present. For example, oxygen, O, means there is one atom of oxygen element is present. If you write O2, two atoms of oxygen are present. If write ozone, O3, in ozone, three atoms are present. Means the symbol represents not only to that element, it also indicates about the number of elements. Okay, so the number of atoms. Okay, not number of elements, number of atoms. Okay, means we can say the a symbol explains and a symbol indicates about the name of element and also one atom of an element. Okay, a single cluster name and one atom kindane treat chestam. And one atom explain just one atom indicate chestadi, a element ni indicate chestadi. Okay, so this is known as a qualitative meaning of an element. Okay, now we write qualitative meaning of elements. So qualitative meaning means just now we discussed that an element, a symbol represents an element, and symbol represents an atom of that element. Okay, element indicates chudani symbol vartam. That's okay. Next, oka symbol rasamante dan meaning entadi one atom ni indicate chestadi. Okay, write in words. Okay.
symbol represents a specific element. Next. And it also explain about how many atoms? One atom. Okay. Symbol also represents one atom of an element. Okay, for example, hydrogen. So the symbol H indicates what? Hydrogen indicates H means we can say hydrogen element, and H means it represents one atom of hydrogen. Okay. If you take sulfur, so many times we can take the sulfur, oxygen, nitrogen, any example. But this is called a qualitative meaning of a symbol. Okay. Next. You know about atomic mass. So the atomic mass concept generally comes in the next 3-4 classes. After 3-4 classes. So atomic mass means the hydrogen atomic mass is taken as 1 unit. Okay. From one hydrogen symbol oka H raste dani 1 unit ga teeskuntam. If you take 2 hydrogens, that is 2 unit. Means there is also quantitative meaning is also present for a symbol. Now we see the quantitative meaning of a symbol. So quantitative meaning means, so in qualitative already we said that a symbol represents an element. A symbol represents an element, and also symbol represents one atom of an element. Okay, atom represent chestadi. Okay, one atom represent chesinapudu the mass of how many atoms? One atom is. Okay, so that will be treated as its atomic mass. Okay. Symbol represents the atomic mass of an element. Atomic mass of an element. So for example, if you write one hydrogen, it represents 1 unit. Okay. For example, if you take oxygen, so one oxygen ki how much or how many units and it is equal to 16. For example, for sulfur it is 32. So how you got this value? So you have hydrogen 1, oxygen 16,
సల్ఫర్ 32 వాల్యూస్ ఎట్లా వచ్చినాయంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. ఓకే, మనం డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవాలి, దే ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ గివెన్ ఫర్ us. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ sodium atomic mass 23. Okay, here atomic mass important. So atomic mass ante meaning endante the atomic mass can be written as in a simple word, that is so మన atomic mass ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే it is it represents the number of times it is heavier than one atomic mass unit, nothing but 1/12 part of carbon, or 1/12 part of mass of carbon atom. Okay, so here the simple definition, but we need to understand very carefully. Okay, so atomic mass, for example hydrogen atomic mass 1, and మనం సింబల్ లో H రాస్తామంటే that indicates 1 gram. ఇక్కడ మాస్ కాదు, అటామిక్ మాస్. సో ఆక్సిజన్ 16 units, okay, sulfur 32 units, sodium 23 units. So how you got these numbers? These numbers are totally experimental. So మనం డైరెక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన నంబర్స్ కాదు, ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్. ఓకే, యాక్చువల్ గా అటామిక్ మాస్ దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఇట్ రిప్రజెంట్స్ the number of times it is heavier than 1 AMU. అంటే 1 AMU కంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాస్ 1 అంటే 1 into 1 AMU ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ అటామిక్ మాస్ 16 ఉందంటే ఈ 1 AMU అనే పార్ట్, 1 AMU అంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్. ఓకే, ఆ 1 అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసేదంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/12 part of so 1 AMU అంటే ఏంటంటే మీనింగ్ this 1/12 part of mass of carbon atom. అంటే ఒక కార్బన్ ఆటమ్, సింగిల్ కార్బన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే దాని మాస్ ని 12 పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చే స్మాలెస్ట్ పార్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ కార్బన్ ఆటమ్ అనుకుందాం. దాని ఎన్ని పార్ట్స్ చేసాం? we made it approximately 12 parts. సో దాన్ని 12 పార్ట్స్ చేసాం అనుకుందాం. ఓకే, ఏది మాస్ 12 పార్ట్స్ మాస్, దాని మాస్ ని 12 పార్ట్స్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1/12 పార్ట్ అంటాం. అటువంటి 12 పార్ట్స్ కలిస్తే ఏమైతే నీకు 1 ఆటమ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్లా 1 ఆటమ్ మాస్ ఈజ్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 12 పార్ట్స్. ఒక ఆటమ్ మాస్ ని 12 పార్ట్స్ గా స్ప్లిట్ చేస్తారు. ఆ స్ప్లిట్ చేస్తే వచ్చే స్మాల్ యూనిట్ ఏంటిది? 1/12 పార్ట్. ఆ 1/12 పార్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. అంటే ఒక కార్బన్ ఆటమ్ లో ఒక కార్బన్ ఆటమ్ మాస్ ని 12 పార్ట్స్ చేస్తే వచ్చే సింగిల్ పార్ట్ ఏంటిది? 1/12 పార్ట్. ఆ 1/12 పార్ట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ 1 AMU. సో అటువంటి స్మాల్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? హైడ్రోజన్ లో 1 ఉంటుంది. అదే ఆక్సిజన్ లో అటువంటి స్మాల్ పార్ట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 16 ఉంటాయి. దట్స్ వై its atomic mass is 16. ఓకే,
Means, for example, if you write O2, 16 plus 16, 32 O2. Okay. Means general symbol of an element represents one atom of an element. So one atom represents that is equal to atomic mass. Okay. So ikkada mass in terms of mass lo cheppam kabatti it is called quantitative meaning. So paina cheppindi entadi representation. Okay, element represent chestadi, one atom nu represent chestadi. So that is qualitative. Okay, meaningful. Ikkada entadi in terms of mass, kabatti it is called quantitative meaning. Okay, so this is about symbol. Now we see some importance of this symbol, that is so you need to write the notes perfectly. Okay. Okay, next see about chemical formula. So chemical formula. So chemical formula means so chemical formula. For example, what is the chemical formula of hydrogen chloride? Hydrogen chloride chemical formula is HCl. What is the chemical formula of benzene? You know benzene. The chemical formula of benzene is C6H6. So at the end of the class, I will give the total list of different compounds names. Okay. So benzene C6H6. So benzene C6H6 ante meaning entadi? Ippudu ee benzene nunchi no one molecule isko. Okay, benzene liquid undi. So dantlo one molecule of benzene. One molecule of benzene lo, so any carbons untai? It has 6 carbons. 6 carbon atoms untai. Next 6 hydrogen atoms. 6 hydrogen atoms untai. Ante so benzene formula ikkada C6H6. C6H6 means and మనం తీసుకున్న total benzene లో 6 carbons 6 hydrogens are. It is not like that. The formula represents about one molecule of that particular compound. మనం 1 liter benzene తీసుకున్నాం. 1 liter benzene formula C6H6 అంటే దాంట్లో 6 carbons 6 hydrogens ఉంటాయా? It is not like that. Okay. For example, 1 liter water తీసుకున్నాం. So 1 liter water formula ఏం రాస్తాం? H2 అని రాస్తాం. కానీ దాంట్లో మొత్తం 2 hydrogens 1 oxygen ఉంటుందా? Means the chemical formula represents about one molecule. Total compound గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. దాంట్లో ఉన్న 1 molecule గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఆ సబ్స్టాన్స్ ఇప్పుడు బెంజీన్ ఒక సబ్స్టాన్స్. ఓకే, ఈ బెంజీన్ సబ్స్టాన్స్ లో 1 molecule లో నువ్వు దాంట్లో సింపుల్ 1 molecule తీసుకుంటే 6 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, 6 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో అవి కలిసి C6H6 ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది మొత్తం ఒక బెంజిన్ మాలిక్యూలే. ఓకే, సో ఇటువంటివి మెనీ నెంబర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కలిస్తే నీకు ఒక సబ్స్టాన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇండికేట్ చేసేది దట్ ఇస్ కాల్డ్ కెమికల్ ఫార్ములా. ఓకే, నౌ వి రైట్ ద డెఫినేషన్ ఫార్మ్. So the chemical formula means you can write
chemical formula of a substance represents the number of atoms present in one molecule of that substance. Okay, got it. So a chemical formula of a substance represents the number of atoms present in one molecule of that substance. Okay, here it is, one molecule of that substance is important. The number of atoms present in one molecule. So for example, I am taking benzene. So benzene chemical formula is C6H6. So what is its meaning? So benzene formula C6H6 rasamante, what is its meaning? So that one molecule of benzene one molecule of benzene has six carbon atoms and 6 hydrogen atoms. Okay, so this is about chemical formula. So you can write about H2O. So water, what is the formula of water? Can you say the formula of water? Water formula is H2O. So I will give you a list of compounds. So water H2O means, what is its meaning? One molecule of water has two hydrogen atoms and one oxygen atom. So finally we can say that the chemical formula of a substance represents the number of atoms of particular element. The number of atoms particular element present in a molecule. So the chemical formula of a substance represents the number of atoms. So here we can modify some value. Here see, the chemical formula of a substance represents the number of atoms. At the total number of atoms kaakunda, so for example ikkada benzene C6H6. So carbon 6 untayi, hydrogen 6 untayi. Okay, and a number of atoms of what? Different elements. Okay, different elements. The chemical formula of a substance represents the number of atoms of elements. Okay, the number of atoms of different elements present in one molecule of that substance. Okay, so this is about chemical formula. Now we write
So generally there is a subcompound there monoatomic. Monoatomic, diatomic, okay, sorry, triatomic, so polyatomic. So there is a for example, some elements exist as a single form. Okay, for example, hydrogen తీసుకున్నాం అనుకోండి. హైడ్రోజన్ సో మనకి నేచర్ లో H లాగా ఉండదు. హైడ్రోజన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో అది ఎట్లా అంటే H2 గ్యాస్ లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు H2 గ్యాస్ రాయడం కరెక్ట్, బట్ H గ్యాస్ రాయడం రాంగ్. H గ్యాస్ ఉండదు, అట్లాగే O గ్యాస్ ఉండదు, O2 గ్యాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం గ్యాస్ తీసుకున్నాం అనుకో, హీలియం గ్యాస్ కరెక్ట్, బట్ హీలియం 2 గ్యాస్ ఉండదు. అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్ కంబైండ్ అవుతే అది స్టేబుల్ అవుతుంది, నేచర్ లో ఎట్లా ఉంటుంది. సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్. సో వాటి క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం జస్ట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దెమ్. అలా సింగిల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, దే నోన్ యాజ్ మోనోఆటమిక్. Single count is known as monoatomic. Now we read some example for monoatomic. Okay. Monoatomic is means its final form is one atom. One atom model that is called monoatomic. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, sodium, magnesium, lithium, calcium, so aluminium. So generally all metal forms are metals, and these noble gases and first line lo unnai. Okay, so these are all generally present in a monoatomic form. Even metals also, magnesium, sodium, okay, lithium, calcium, aluminium, and so diatomic means generally gas is present in the form of H2 gas, O2 gas, N2 gas, chlorine gas, bromine gas. Okay, iodine is a solid. Okay, iodine, fluorine. So many are there in diatomic form. Either two combined count is called diatomic. So triatomic, some compounds are there. Here important one. So diatomic ante, so not only that they are present in a single form. So triatomic, for example ozone they are present in triatomic. Okay, ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ ఆటమ్స్ ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించినప్పుడే తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సింగిల్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ డిఫరెంట్. అయితే 2 ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నా దే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇప్పుడు 2 ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ లో నీకు ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, 1 ఆక్సిజన్ ఆటమ్. సో దాన్ని కూడా మనం ట్రైఆటమిక్ తీసుకోవచ్చు. అంటే మాలిక్యూల్స్ బేస్ తీసుకుంటే 3 అవుతాయి ఇప్పుడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NO2 మొత్తం 3 ఉన్నాయి. N2O ఇవి 2 ఉన్నాయి. అంటే 1 మాలిక్యూల్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ కాంబినేషన్ అది చూసుకోవాలి. ట్రైఆటమిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు కార్బన్ మోనాక్సైడ్, 1 కార్బన్ 1 ఆక్సిజన్ 2 అయిపోయినాయి. సో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, సో NO. Even HCl. So we can write many examples. You can write some examples in your own. H2O. So 3 undali. Is there any other things are there?
Three examples. Next, polyatomic means more than 3. More than 3 means, for example, Pars plus P4. Sulfur is also present in S8 కూడా ఉంటుంది సల్ఫర్ కి. Pars plus P4 ఉంటుంది. అంటే 3 కంటే ఎక్కువ ఉంటే they treat as a polyatomic. S8. For example, NH3. Total how many ఉన్నాయి? ఇవి 3 plus 1 4 ఉన్నాయి. Even PCl3. So more than 4 ఉన్నా అంతే అంట. PCl5. ఒక మొత్తం 6 ఉన్నాయి. సో ఇట్లా ఉంటే they known as a polyatomic. Methane. So these are all known as polyatomic. Okay. Now I give the some formula symbols of elements, symbols of different elements. Okay. See, I am writing element and symbol. Okay, wait. So, what is the symbol of hydrogen? H. Helium. He. Some are having a single letter, some are having 2 letters. Maximum 2 letters ఉంటాయి. So 2 letters ఉన్నప్పుడు first letter must be capital, second letter must be small letter. Okay. Next, lithium. Next, beryllium. Next, boron. Next, carbon. Okay, so then continue as it. Okay, carbon. So next, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, Mg. So మనకు further classes లో understand అవ్వాలంటే you must know about these elements. Okay, elements and their symbols. Aluminium, Al. Silicon, Si, small I. Okay. Phosphorus, P. Sulfur, S. Okay, మీరు ఈ టేబుల్ ని కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, సల్ఫర్. నెక్స్ట్, క్లోరిన్. Next, argon, Ar. Some are having 2 letters. Okay. Potassium, K. Calcium, Ca. Scandium, Sc.
So titanium, Ti. Vanadium, V. So chromium, manganese, iron. Okay. Cobalt, so nickel, copper, Cu, zinc, Zn. So these are the up to 30 elements I given. So write the number also up from 1 to 30. So you must know about that numbers, and these are formulas. Okay, many of them I think you know, but I am just revising again. Okay, next tomorrow we see some more compounds. Okay, now you got only the elements name and their formulas. So tomorrow we see the different compounds and their formulas.